ni the QuickTimes news nk'ibisanzwe nta kintu usabwa uretse kureba aho hasi handitse subscribe ugakandaho hanyuma tugakomeza kubana gatanu kuri gatanu mu makuru mu Kinyarwanda. Perezida Kagame yashyikirijwe raporo yinjiza u Rwanda mu cyiciro gishya giganisha ku ngufu za Nucleaire. Ni nyakubahwa Perezida Paul Kagame aho yashyikirijwe iyi raporo yakozwe n'ikigo mpuzamahanga gishinzwe ingufu za Nucleaire ikubiyemo ibyavuye mu isesengura ry'icyiciro cya mbere ku bijyanye n'ibisabwa kugira ngo mu Rwanda hashyirwe ibikorwa remezo bibyaza umusaruro ingufu za Nucleaire. Ni raporo ikomeye kuko icyiciro cya mbere cyakozwe cyerekana ko ubu Rwanda rushobora kwinjiza cyangwa se rushobora kwinjira mu cyiciro cya kabiri kijyanye n'ibiganiro n'abafatanyabikorwa n'abandi batanga serivisi zijyanye n'iyubakwa ry'imishinga ishingiye ku ngufu za Nucleaire. Mbere yo gushyikiriza iyi raporo, Perezida Kagame, umuyobozi w'ikigo mpuzamahanga gishinzwe ingufu za Nucleaire, Rafael Mariano Grossi, yagize ati: hashize igihe dukorana n'impuguke zo mu Rwanda ku isesengura twakoze ku gihugu turi buze gushyikiriza uyu munsi. Perezida Kagame yavuze ko icyiciro cya mbere cy'isesengura u Rwanda rwarangije kiri mu cyerekezo kigari cy'igihugu cyo kubona amashanyarazi aturuka kuri Nucleaire mu ntangiriro za 2030. U Rwanda rushaka kuzubaka uruganda rw'ingufu za Nucleaire rwifashisha small modular reactors wagereranya nk'uruganda rutanga ingufu za Nucleaire rwubakiwe ahantu mu zindi nganda, hanyuma rugaterurwa rugashyirwa aho rugomba gukorera. Module imwe ibireshya na metero imwe na santimetero 80. U Rwanda rurashaka kugira uruganda rufite enye, buri imwe ishobora gutanga megawate 200 zose hamwe zigatanga megawate 600. Byitezwe ko imirimo yo kubaka izatangira mu ntangiriro za 2028 ikamara imyaka 2. Ubusanzwe uruganda rwa Nucleaire ruba ari ikintu kinini cyane, ariko SMRS zo ari abari nto ku buryo wayigereranya n'ingano y'ikigega. Uko wongera umubare w'ibyo bigega niko wongera ingano y'umuriro bishobora gutanga. SMRS imwe mu zo u Rwanda rushaka ifite ubushobozi bwo gutanga megawati 200 z'amashanyarazi, noneho zikabenye. Nimwumva nkomeje gukoresha ijambo SMRS, nibishatse kuvuga small modular reactors wagereranya nk'uruganda rutanga ingufu za Nucleaire rwubakiwe ahantu, ariko rero mu zindi nganda, hanyuma rugaterurwa rugashyirwa aho rugomba gukorera. Bivuze ko rero biba byarubakiwe mu zindi nganda, ariko bikimurwa bikajyanwa aho bigomba gukorera. Byitezwe ko imirimo yo kubaka izatangira mu ntangiriro za 2028 ikamara imyaka 2. Ubusanzwe uruganda rwa Nucleaire ruba ari ikintu kinini cyane nk'uko nabibabwiye. Small modular reactors wagereranya rero nk'uruganda rutanga ingufu za Nucleaire zo zikaba ari nto, ku buryo rero wayegereranya n'ingano y'ikigega nk'uko nabibabwiye. Uko wongera umubare wabyo bw'ibyo bigega rero ni nako wongera ingano y'umuriro, ndetse bishobora rero gutanga na small modular reactors imwe mu zo u Rwanda rushaka, ifite ubushobozi bwo gutanga megawate 200 z'amashanyarazi, noneho zikabenye. Umukuru w'igihugu yavuze ko gukoresha small modular reactors ari cyo gisubizo kiboneye u Rwanda n'ibindi bihugu bya Afurika. Mu magambo yiwe yagize ati: ku Rwanda small modular reactors nibwo uburyo bushoboka zihuye n'imiterere y'ibihugu byinshi bya Afurika, kuko zishobora gushyirwaho zigomba kujya mu buryo bworoshye kandi zigahuzwa n'umuyoboro muto w'amashanyarazi ku giciro gito.
u Rwanda ni igihugu cya 38 giherutse kujya mu bishaka kuba bibyaza amashanyarazi ingufu za nucleaire mu mwaka wa 2050. Umukuru w'igihugu yavuze ko ubukungu bw'ibihugu bya Afurika budashobora gutera imbere hashingiwe ku muriro udahagije. Yavuze ko rimwe na rimwe bituma abashoramari bagenda bigura intege mu gushora imari muri Afurika kuko baba batizeye uwo muriro. Perezida Kagame nanone yavuze kandi ko bitewe n'ahantu ibintu biri kugana n'ibigo by'imari byatangiye gushyira ingufu za nucleaire zitangiza ibidukikije zikwiriye rero guterwa inkunga. Ati ibyo bituma haboneka amahirwe mashya. Mu mwaka wa 2050 Perezida Kagame yavuze ko Afurika izaba ifite abaturage benshi bari ku isoko ry'umurimo, kandi ayo ni amahirwe akwiriye kubyazwa umusaruro, ariko ko kugira ngo bishoboke bigomba gutegurwa ubu. Yavuze ko bigomba kujyana no gukorana hagati y'ibihugu. Umuyobozi w'ikigo mpuzamahanga gishinzwe ingufu za nucleaire Raffaele Mariano Grossi aho yatangaje ko hari amasezerano ikigo ayoboye giherutse kugirana na banki y'isi y'isi azafasha ibihugu kubona amafaranga yo gushora mu mishinga ijyanye n'ingufu za nucleaire. Yavuze ko ubu bishoboka ko ibigo by'imari ku isi bifungura amarembo bigatera inkunga imishinga ya nucleaire. Yavuze ko mbere hari ikibazo cy'uburyo iyi mishinga yaterwa inkunga, cyane ko itari mwitekerezwaho ahubwo ihora ishyirwa mu ishora gutera ibibazo. Grossi yavuze ko nyuma yo gusinya amasezerano na banki y'isi, ikigo ayoboye giteganya gusinyana amasezerano na banki nyafurika itsura amajyambere mu gufasha ibihugu bya Afurika, nyuma yo gukorana na banki yo muri Aziya y'ibikorwa remezo AIB. ahoraho adacika kandi aboneka. Ingufu za nucleaire zagaragaye nk'igisubizo cy'ingenzi cyafasha kugira ngo aya mashanyarazi aboneke, inganda zikore, hanyuma Afrika ndetse n'u Rwanda by'umwihariko rutera imbere na Afrika itera imbere. Hanyuma rero muri iyi nama ni inama izamara iminsi 4, yatangiye tariki 18 hari ku munsi w'ejo ndetse igakomeza uyu munsi nibwo igiye gufungurwa, ariko hari ibindi bikorwa byabanje birumvikana ku munsi w'ejo. Iyi nama rero ni inama ngari ihuriyemo abafata inzego zose zifata ibyemezo. Ni inama kandi yitabirwa n'abakuru b'ibihugu barimo nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame uri bunayifungure ku mugaragaro mu kanya gatoya. Hanyuma kandi harimo Perezida wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, harimo kandi umuyobozi cyangwa se Perezida w'inama nkuru y'ubutegetsi ya Togo ni Fore Esuzimina Nyasimbe, harimo kandi n'abandi bayobozi bo mu nzego zifata ibyemezo mu rwego rwa nucleaire. Hanyuma iyi nama iriga cyane cyane ku buryo hashyirwa imbaraga kugira ngo izi ngufu zibyazwe y'amashanyarazi, zibyazwe iterambere rifatika, kugira ngo za nganda nini zoje kuza kuri mugabane wa Afurika nizo zikibura, kugira mugabane wa Afurika wihute, abantu babona akazi, habe iryo terambere rigihuse. Turahababereye rero twebwe nka televiziyo y'u Rwanda, muragumana natwe muri gahunda zacu, ndetse kandi twizeye neza yuko u Rwanda ruzabyungukiramo byinshi. Ni inama iteranye ku nshuro ya 2, mugumane natwe hano kuri televiziyo y'u Rwanda. Ladies and gentlemen, kindly please rise as we welcome our guests of honor with a round of applause. Thank you so much.
Thank you very much, distinguished guests. You may be seated. Excellency, for Sozuma Nyasimbe, President of the Republic of Togo, Excellency Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, Excellency, my friend Mahmoud Issouf, former President of the Republic of Niger, former Chair of the African Union Commission, my friend Musa Faki, Raphael Grossi, Director General of the International Atomic Energy Agency, distinguished ladies and gentlemen. Let me begin by welcoming you all to Kigali and thank the leaders here present for honoring our invitation and all the work they do for the importance of this topic we are discussing today. In fact, a number of other leaders had intended to be with us, but they couldn't make it. Either they were here last week or they are in some other places attending to some important assignments. I also thank them. From the outset, NISA was designed to bring together leaders, experts, and partners to advance Africa's nuclear energy goals. The strong participation here today reflects a growing consensus that the future of our economies depends on how quickly we solve the energy challenge. Rwanda is pleased to have successfully completed the IAEA's Phase 1 Integrated Nuclear Infrastructure Review. We intend to have nuclear energy operational by the early 2030s. And this assessment confirms that we are on track. For Africa, energy is not simply a development issue. It is the foundation of industrial growth and competitiveness. Modern manufacturing, mineral processing, digital infrastructure, and advanced healthcare all depend on reliable power. The rapid expansion of artificial intelligence and the data-driven industries will also significantly increase energy consumption. Countries that cannot meet this demand will struggle to compete. This is why Rwanda considers nuclear energy a critical component of Africa's long-term transformation. As more countries move in this direction, international reviews and regulatory processes should not become barriers, but instead offer the necessary support. For Rwanda, small modular reactors represent the most practical way forward.
they are better suited to the realities of most African countries because they can be deployed gradually and integrated into smaller grids at a lower cost. Renewable energy will remain indispensable, particularly solar and hydro, where Africa has enormous potential. But our economies cannot function efficiently on intermittent supply alone. At the center of this endeavor is the question of investment. Too often, investors hesitate because they perceive many risks in Africa. We must work to strengthen regulation, ensure consistency and accountability in order to build confidence and attract long-term capital. The international financing environment is also evolving. Nuclear energy is increasingly recognized as part of the clean energy transition, and that creates new opportunities. What Africa cannot afford is fragmentation. If countries work in isolation, progress will be slow and far more costly. Cooperation on regulation, financing, and regional power integration is essential. This is precisely why NESA matters. We are moving the conversation beyond ambition to practical coordination and financing mechanisms that can sustain deployment at scale. Rwanda will remain and will continue supporting these efforts because this is larger than any one country. By 2050, Africa will have the largest workforce in the world. The demographic shift can become one of the greatest economic advantages of this century if we prepare for it. In this regard, we are delighted that Togo will host the next NESA and carry forward this continental momentum. I also once again wish to thank Rafael Grossi of IAEA for the kind support to this effort, and also for the single-mindedness with which he has focused matters to do with our continent of Africa and how we can continue moving together forward. I thank you very much for your kind attention.